regarding iDonation and iBank. And we are really fortunate to have an expert panel of eminent ophthalmologists from across the state here with us today, who would be guiding us in this journey. I welcome all our panelists and guests. I would like to extend a very warm welcome to all our distinguished guests. Our teacher for the evening, Mrs. Smriti Chatterjee, District Governor of Total District P242, District Governor nominee Dr. Kushinova Komi, and Assistant Governor Dr. Asim Adhikari. I welcome all the viewers who have tuned in today to attend this program. Now I invite our club president, Mr. Animesh Mistry, to share his views. Over to you, Animesh sir. Thank you, Shubhya. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Thank you. Good evening, everybody. Beloved DG Rotary Shubhajit Chatterjee, our DG Rotary Dr. Kushinova Komi, our AG Dr. Ashim, distinguished guest speaker from Rotary and Nagar, and Dr. Sharadat Bhattacharya from Tichukia, Dr. Archana, Dr. Shubhit Banerjee, along with the eminent candidates, Dr. Ashley Paul, Dr. Ganesh Sengupta, Dr. Arjun Rawal, Dr. Moshumi, Dr. Rakesh Gupta, and none other than Dr. Manuja from our club. Senior leaders, Rotarians from various clubs of our district, members of our club, and Rotary led and distinguished guests. On behalf of me and Rotary Club of Durgapur, we acknowledge your presence with thanks to this eye donation program titled the Development of Eye Donation and Cornea Grafting Movement in India. To design today's program with a very short that Rotarian Shukriya and Rotarian Manoda have taken a lot of pain with only intention to make us understand that let eye donation be our family tradition. We also believe that the very purpose of this program is to convey that alone we can do so little, together we can do so much. We are hopeful that on listening from the Indian speaker, the result will make us understand that eye donation, which is a gift of beauty, a return for eternity. Our club is in existence for nearly 60 years and catering into the services to our society within our various limitations. And major involvement is in the area of health, covering free cost of periodical life operations, distribution of vision charts among schools situated at remote places. During Rotary year 1819, with the active support of Rotarian Shukriya and Rotarian Dr. Manojda, we had got pledge of eye donation from very close to 35 persons voluntarily. We consider that it is an act of charity purely for the benefit of our society and it is totally voluntary. We had the opportunity to listen one colorful seminar just 1 week back on eye donation organized by our district uh, committee. And we came to know that people who are suffering from corneal blindness is curable through corneal transplantation and it can be achievable only with donated eyes. No doubt that donation of eyes is a very noble cause. We also have been given understanding that donating our eyes to another person can light up the life. So even after we are no more in this world, our eyes can keep seeing. Surprisingly, we have been adding more blind people due to various reasons which are beyond control. So it is a very alarming when we find a huge gap between demand and supply. We can add only that the living need charity more than the dead. Only appeal we can make to all that let someone see the beauty through our eyes. On donation, on donation. Before end of this saying, I appeal to all to donate our eyes to give light to those in need, considering that eyes are the windows of our soul. So please donate. With these few words, I thank you one and all, and I request Rotarian Shukriya to proceed. Thank you. Please unmute yourself, Supriya. Ma'am, you are in mute.
Supriya, please unmute. Thank you. I'm so sorry. It gives me great pleasure to introduce our first panelist, Dr. Ratish Chandra Paul sir, who is one of the most experienced and renowned ophthalmologists in Eastern India. He has performed many thousands of cataract surgeries and trained many ophthalmologists for phacoemulsification. He is the secretary of Shushruth Group of Hospitals, which have become a center of excellence in the state. He is also the medical director of Vanmukta Eye Bank, which was initiated in 2003. The next panelist is Dr. Manoj Hajra. He is the founder director of Durgapur Eye Bank. He was the past president of West Bengal Ophthalmological Society, past president of Rotary Club of Durgapur, and past president of IMA. We have with us today another stalwart, Dr. Jayanshu Sengupta, who did his MS from Cuttack, Odisha, and cornea fellowship from LV Prasad. He is presently the CMO of Priyamvada Birla Arvind Group of Eye Hospitals. He is a surgeon par excellence and a great team leader. He started MP Birla Eye Bank in 2009 and has done more than 1,000 cornea transplantations. The next panelist is Dr. Arjun Bhuval, who did his MS from Silchar Medical College, Assam. He is the pioneer of phacosurgery in Siliguri, has done more than 15,000 phacosurgeries, and is presently attached to North Bengal Eye Institute as a medical director. The fifth panelist is Professor Dr. Mausami Bandyopadhyay. She completed MS from Ranchi Medical College and she got her doctorate in 2008 from Bardhaman University. Presently, she is working as head of department in ophthalmology in Bardhaman Medical College. Then we have Dr. Rakesh Kumar Gupta, who did his DOMS from Sitapur Eye Hospital in 1985. He is a senior consultant and ophthalmic surgeon practicing at Asansol since 1998. He has vast experience of handling different types of cases. Now I invite Rotarian Rajiv to introduce our speakers. Over to you, Rajiv. On behalf of Rotary Club of Durgapur, it is my proud privilege to introduce before you all our speakers for today's evening. First, we have Dr. Swaraj Bhattacharjee. Dr. Swaraj Bhattacharjee is practicing as consultant ophthalmologist in Tinsukia from the year 1988. Presently, he is the district chairman of Preventable Blindness and Eye Donation Committee, RI District 3240. He is the joint secretary of EIZOC. He is a Rotarian since 2004 and takes active part in various community ophthalmology projects. The next speaker is Dr. Sumit Banerjee. Dr. Sumit Banerjee did his graduation from MRS Medical College, Kolkata. He is the medical director of Megha Shushruth Eye Center at Burdwan. He is the past president of Rotary Club of Burdwan South. The next speaker is Dr. Archana Khaitan. Dr. Archana Khaitan did her MS from Patna Medical College. She heads the Department of Cornea and Refractive Surgeries at Priyamvada Birla Arvind Eye Hospital. She is a brilliant surgeon with an experience of more than 500 corneal transplantations. Thank you. Over to you, Supriya Madam. Thank you, Rajiv. I would now like to invite Dr. Swaraj to start his presentation. Over to you, Swaraj, sir. So good evening, everybody. Am I audible? Yes, yes. Respected Yes, chief Sartaj, guest you are of audible. respected chief guest of today's evening, our district governor, Rotarian Subhashish Chatterjee,
our guest of honor, District Governor nominee, Rotary Dr. Kushana Pavi, and our distinguished group of panelists and the other speakers. Amongst this, I'd like to mention my mentor, Dr. R.C. Pal is with us, and even Dr. Rakesh Gupta. He was also our senior to our college, who was guiding us in lot of surgeries, hands training, etc., etc. In this, as a district chair, I'd like to add a few lines about Rotary. Our club in particular and different clubs of our district are doing magnificent jobs in ophthalmology, community ophthalmology side, covering lot of phaco surgeries for the last few years, even in eye donation activities. And my request to all the president and secretaries, all the trailblazers, leaders, to find out in cases where there is no ophthalmologist available in our clubs, please make a liaison with the local ophthalmologist and make a tie so that our Rotary Club is in the activity of the eye donation, and definitely we can make a difference in the community. আজকে আমরা eye donation চক্ষুদান সম্বন্ধে বলবো। আমি একটু ভার্নাকুলার, আমি বাংলাতে বলার চেষ্টা করছি, অ্যাসামিজ, হিন্দি, I like to compile everything with us. দেখা যাক কতটা কি করা যেতে পারে। একটু ভাবুন তো, আপনি এটি দেখতে পারেন, আমি দেখতে পারি, তবে অনেক লোক যারা এটিকে পরিষ্কার এবং স্বচ্ছভাবে দেখতে পায় না। This is a beautiful scenery of Switzerland. আমরা এই নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখতে পারি, তবে হয়তো অনেকেই পারেন না। আমাদের এই প্রচেষ্টা তাদের জন্য কার্যকর হতে পারে। নিশ্চয়ই, surely yes, we can. To blind give the faith, to the blind give the love, to the blind give the hope, to the blind give the security, and donate your eyes. What is eye donation fortnight? চক্ষুদান পক্ষ কি? প্রতি বছর এটা 25 আগস্ট থেকে 8 সেপ্টেম্বর অবধি পালন করা হয়। এবছর আমরা 35th চক্ষুদান পক্ষ কমপ্লিট করলাম এবং এটার কন্টিনিউশনে আমরা আজকের এই প্রোগ্রামটা করছি। আমাদের অবজেক্টিভটা হচ্ছে অন্ধত্বের সমস্যা এবং দান করা চোখের সুবিধা এবং ব্যবহার সম্পর্কে লোকদের সচেতন করা। কি কি অ্যাক্টিভিটি করা হয় এখানে? প্রতি বছর চক্ষুদান পাক্ষিক দিনে একাধিক প্রকাশনা, সচেতনতা কর্মসূচি, ওয়াকাথলন, রান, সমাবেশ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। Ultimately, public awareness is the main issue for us. In Eye Donation Fortnight 2020, এই বছর, this year the Eye Donation Fortnight is different. We do not have any physical meeting and in-person awareness activities. আমরা ফিজিক্যালি মিটিং করতে পারছি না, যেটা আমরা এখন করছি ভার্চুয়ালি। কর্নিয়া সংগ্রহের সংখ্যা এবং শল্য চিকিৎসা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। অপেক্ষায় থাকা রোগীর তালিকা প্রতিদিন বাড়ছে। তো দ্য ব্যালেন্স ইজ গেটিং ডিস্টার্ব। এই ব্যালেন্সটা পুরোপুরি সিচুয়েশনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কর্নিয়াল ব্লাইন্ডনেস এই বর্তমান সিচুয়েশনে ইজ ভেরি ভেরি হাই। এই ব্যাপারে আমার পরবর্তী স্পিকার ভালো করে বলবেন। আমি জাস্ট বলছি 40,000 to 50,000 প্রতি বছর নতুন নতুন কেস বেরিয়ে আসে কর্নিয়াল ব্লাইন্ডনেস নিয়ে। Now, কেন আই ডোনেশন? Why eye donation? Because কোনো ওষুধ কর্নিয়াল অন্ধত্ব নিরাময় করতে পারে না, শুধুমাত্র মানুষের কর্নিয়ায় এর নিরাময় করতে পসিবল। Only human cornea is the cure. Now, what is eye donation? আমার এটার মেইন আইডিয়াটা, আমার টার্গেট অডিয়েন্স হচ্ছে জেনারেল যারা আছেন, সাধারণ লোকেরা, ডাক্তারদের বাইরে, তাদের জন্য বোঝাবার জন্য আমরা খুব সহজভাবে বলার চেষ্টা করছি। চক্ষুদান মৃত্যুর পরে কারো চোখ দান করার একটা কাজ। শুধুমাত্র কর্নিয়াল ব্লাইন্ড এর মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। এর দাতব্য কাজটি নিখুঁতভাবে সমাজের সুবিধার জন্য এবং সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী কাজ। একটি মৃত ব্যক্তির চোখ দুইজন দৃষ্টিহীন দৃষ্টি অর্জন করতে সক্ষম করে। Now, what is cornea? কর্নিয়াটা কি জিনিস? কর্নিয়াটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। সামনে অ্যান্টেরিয়রলি একটা স্ক্রিন যেটা আমার কাজ করে প্রোটেক্ট
এবং ফোকাস, আমাকে প্রোটেকশন দেয় এবং আমার ফোকাস করতে সাহায্য করে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা নর্মাল আই আর একটা কর্নিয়াল ডিজিজের সিচুয়েশনে চোখের অবস্থা কিরকম দাঁড়ায়। নাও হোয়াট ইজ কর্নিয়াল ব্লাইন্ডনেস? কর্নিয়াল অন্ধত্ব কি? কর্নিয়াল অন্ধত্বের অর্থ হলো কর্নিয়া যা স্বচ্ছ এর কারণে অস্বচ্ছ হয়ে যায়, যেমন ইনজুরি, ইনফেকশন, বাচ্চাদের পুষ্টির ঘাটতি, রাসায়নিক পোড়া বা বার্ন, অপারেটিভ সংক্রমণ। এবার আমরা মূল কথায় আসবো আই ডোনেশন। আই ডোনেশন দুই ধরনের হয়, ওয়ান ইজ HCRP আরেকটা হচ্ছে VED। হোয়াট ইজ HCRP? হাসপাতাল কর্নিয়া পুনরুদ্ধার প্রোগ্রাম, হসপিটাল কর্নিয়া রিট্রিভাল প্রোগ্রাম, এবং সেকেন্ড হচ্ছে ভলেন্টারি আই ডোনেশন। অল্প অল্প জানার চেষ্টা করছি। হাসপাতাল কর্নিয়া পুনরুদ্ধার প্রোগ্রামে কি করা হয়? দ্য কর্নিয়াল টিস্যু পুনরুদ্ধারের জন্য হাসপাতালে ফোকাস করা হচ্ছে। চক্ষুদান কাউন্সিলর হাসপাতালে কৌশলগত অবস্থানে পোস্ট করা হয়, যেমন মর্গ, ICCU, ক্যাজুয়ালিটি এটসেট্রা। ওদের গ্রিফ কাউন্সিলর বলে, ওরা তাড়াতাড়ি গিয়ে পেশেন্ট পার্টির সঙ্গে কথা বলেন যে আপনার ছেলে মারা গেছে, আর তো এখন কিছু করার নেই, ওই চোখটা যদি কাউকে দেওয়া যেতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কি সুবিধা পাচ্ছি আমরা? তরুণ ব্যক্তিদের থেকে টিস্যুগুলোর সম্ভাব্য উপলব্ধতা, মৃত্যু এবং চক্ষুদানের মধ্যে সময়ের ব্যবধানে হ্রাস, and it is definitely a cost effective or স্বল্প ব্যয়। Now, voluntary eye donation, স্বেচ্ছায় চোখের দান, একটি সামাজিক দায়বদ্ধতার উপলব্ধির ফলে কর্নিয়াল ব্লাইন্ড মানুষ উপকৃত হয়। আত্মীয়ের চোখের দানের জন্য টেলিফোনে বা ব্যক্তিগতভাবে আই ব্যাংকের কাছে তথ্য পৌঁছে যায়। ডাক্তার, টেকনিশিয়ান এবং চক্ষু ব্যাংকের দলটি সাইটে পৌঁছে এবং অ্যাসেপ্টিক পরিস্থিতিতে চোখ সংগ্রহ করে। Now what should be done immediately? Very very important. তাৎক্ষণিকভাবে আমার কি করা উচিত বা বাড়ির লোকের কি করা উচিত? স্যালাইন ড্রপ, মাথা উঁচু করুন, চোখের পাতা বন্ধ। These are the three protocols called saline rinse, elevate the head and eyelid shut, SWE protocol বলে। এবং চক্ষু ব্যাংক বা আই ডোনেশন কেন্দ্রের কাছে তথ্যটা আপনি পৌঁছে দিন। কি করবেন না? নো আইস প্যাক, বরফ চাপা দেবেন না, ধূপকাঠি জ্বালাবেন না এবং ফ্যান চালাবেন না, চোখটাকে ড্রাই হতে দেবেন না। Now there are some myths চক্ষুদান সম্পর্কে রয়েছে, যেমন বলা হয় যে ফেস এন্ড বডি উইল বি ডিসফিগার্ড, সংশ্লেষ হয়ে যাবে, খারাপ হয়ে যাবে, পরের জন্মে মানুষ অন্ধ হয়ে জন্মাবে, ঈশ্বর দেখতে সক্ষম হবে না, শুধুমাত্র তরুণরা এই অনুদান দিতে পারে। বাট খুব আনন্দের কথা যে এই জিনিসটা আজকাল আমাদের মানুষরা ওভারকাম করে গেছে। এবং ফার্দার এটা কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে অ্যাক্টিভিটি নয়, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, ঈশান কোন ধর্মে এটা বলছে না এটা করার, এটা কোনো জন্য বাধা দিচ্ছে না। Now significant advances have been made in the field of eye donation and innovative strategies has been adopted to increase the number of donor eyes. আমরা এই ব্যাপারে আসবো। Now who can donate the eye? কে চোখ দান করতে পারে? Anyone can be eye donor, যে কেউ চোখের দাতা হতে পারে। আমি, আপনি, everybody. It does not matter even if you have, যদি আপনার চোখের কোনো শল্য চিকিৎসা হয়েছে, সার্জারি হয়েছে, খারাপ দৃষ্টিশক্তি, চশমা ব্যবহার করেন, ডায়াবেটিক, হাইপারটেনসিভ বা ইউ আর অফ ওল্ড এজ ও বার্ধক্য জনিত কারণে আপনি অসুস্থ। নাও হু ক্যানট ডোনেট, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, যেখানে রেবিস মানে জলাতঙ্ক, এনকেফালাইটিস, unknown causes death, hepatitis B and C, AIDS, tuberculosis, miliary type or syphilis এই ধরনের ক্ষেত্রে আই ডোনেশন নেওয়া করা যায় না বা আই কালেক্ট করা হয় না। Now eye donation is very simple. কি করা হয়? কর্নিয়া সংগ্রহ মৃত্যুর 4 থেকে 6 ঘন্টার মধ্যে সম্ভব। এমনকি মৃত যদি তার জীবদ্দশায় চোখের দানের জন্য অঙ্গীকার না করে থাকে তথাপি পরিবার সম্মতি দিতে পারে। This is very important thing. Next, কর্নিয়াল পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ইটস অনলি 20 মিনিটস, মাত্র 20 মিনিট এটা করা সম্ভব। and আই ব্যাংক টিম কেবল একটি ফোন কল দূরে, one phone call, আই ব্যাংক is at your house. Is there any formality? কোনো আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে কি? Yes, দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়ের সম্মতিতে চক্ষু দান করা যায়। and আজকাল নিয়ার রিলেটিভস মধ্যে গ্র্যান্ড প্যারেন্টস এবং গ্র্যান্ডচিলড্রেনদের ইনক্লুড করা হয়েছে। and what are the different laws? আমাদের আই ডোনেশন এবং আই ব্যাংকিং একটা
লর আন্ডারে রয়েছে, দ্যাট ইজ কল্ড থোটা অ্যাক্ট, ট্রান্সপ্লান্টেশন অফ হিউম্যান অর্গান টিস্যু অ্যাক্ট। হয়তো আমার নেক্সট স্পিকার এটাকে একটু কভার করবেন। এবার আমরা মাঝে মাঝে দেখি, ক্যান এ লিভিং পারসন ডোনেট হিজ আইস? কোন জীবিত ব্যক্তি কি তার চোখ দান করতে পারে? আমরা অনেক সময় দেখতে পাই যে ছেলের চোখ খারাপ, মা বলছে আমি আমার চোখ ডোনেট করব না। চোখ জীবিত ব্যক্তির কাছে নেওয়া যায় না, এটা কেবল মৃত্যুর পরেই সংগ্রহ করা যেতে পারে। তবে যে কেউ প্রতিশ্রুতি দিতে পারে তার চোখ দান করতে পারে এবং তার ইচ্ছা তার মৃত্যুর পরে তার আত্মীয় দ্বারা পূর্ণ হতে পারে। এবং যে কর্নিয়াটা কালেক্ট করা হলো, এটা বিভিন্ন মিডিয়াতে রেখে এটা চালান করা হয়, আই ব্যাংক অবধি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এবং চোখ দান করার কতক্ষণ পরে একটা কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে? কর্নিয়া প্রতিস্থাপন সাধারণত অনুদানের 3 দিনের মধ্যে করা হয়, যদি কর্নিয়া এমকে মিডিয়াম সংরক্ষণ করা হয়, যেটা ভেরি কমন মিডিয়া। কর্নিয়াল ট্রান্সপ্লান্টেশন সম্বন্ধে 2 লাইন বলার চেষ্টা করছি। এটা একটা শল্য চিকিৎসা পদ্ধতি যেটা ক্ষতিগ্রস্ত বা আহত কর্নিয়াকে দাতার কাছ থেকে স্বাস্থ্যকর কর্নিয়ার একই আকারের টুকরো দিয়ে প্রতিস্থান করে। দিস প্রসিডিওর, ছোট্ট একটা হিন্টস, এখানে দেখুন আমরা কর্নিয়াটা কেটে বের করে নেওয়া হচ্ছে, লাগিয়ে দিল আবার নতুন করে, এবং দিস ইজ দ্য আলটিমেট সিচুয়েশন। দিস ইজ কল্ড কর্নিয়াল গ্রাফটিং। আমাদের ম্যাডাম অর্চনা পরে দেখাবেন আমাদের। আর সার্জিক্যাল টেকনিক অ্যাডভান্স হয়ে গেছে, এখন একটা ডোনার কর্নিয়ার থেকে অনেক সময় 3টা ডোনারকে দেওয়া যেতে পারে। তো আলটিমেটলি একটা পেশেন্ট থেকে একটা 2টা চোখ দান করলে 6 জন পেশেন্ট পজিটিভ নোডে যেতে পারে। সাকসেস রেট আর ভেরি গুড, 85% এর উপরে। বিভিন্ন কন্ডিশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেখুন এই কন্ডিশন, এই কর্নিয়াটা এইভাবে এসে গেছে, এটা এইভাবে এসে গেছে। আমাদের জয়াংশু স্যার ইত্যাদি দেখাবেন পরে হয়তো। বিভিন্ন ডিজিজ যেগুলোতে খুব ভালো প্রগনোসিস, ভালো তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাওয়ার ভয়, কোনো গুলোতে খারাপ হয়, ভালো হয় না। এবার আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমি শেয়ার করছি, দাতাদের পরিবারের কেন, হোয়াট ইজ সাধারণ ধারণাটা কি? যখন আমি থাকবো না তখন আমার চোখের প্রয়োজন হবে না, তাই যদি সেগুলো অন্য কারো পক্ষে কাজে লাগতে পারে তবে তাদের কেন সাহায্য করব না? দিস আর দ্য ফিলোসফিক্যাল থটস। যদি আমাদের পরিবারের ট্র্যাজেডি থেকে কিছু ভালো বেরিয়ে আসে তাহলে আমাদের দুঃখ কমাতে ওটা সাহায্য করবে। মৃত ব্যক্তির কিছু অংশ আজীবন বেঁচে থাকবে এবং অন্য অন্ধ ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। দিস ইজ আ কমন থট অফ দ্য ডোনার্স। হোয়াট ক্যান ইউ ডু ফর অ্যান আই ডোনেশন মুভমেন্ট? আমরা রোটেরিয়ানরা, জেনারেল মানুষরা কি করতে পারি? আমরা হাত বাড়িয়ে দিতে পারি, জয়েন হ্যান্ডস উইথ আস, প্রেরণা যোগাতে পারি, মোটিভেট দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স, তথ্য ছড়িয়ে দিতে পারি, স্প্রেড দ্য ইনফরমেশন। আমার মুখের কথা উইল হেল্প দ্য মুভমেন্ট। ইয়োর উইলিংনেস টু ডোনেট আইস, আপনার ইচ্ছা এই প্রোগ্রামটাকে অনেক অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে। নাও বিকামিং আ ডোনার একটি সহজ প্রক্রিয়া। আত্মীয়র সাথে আপনার দানের জন্য আপনার ইচ্ছাটি নিয়ে আলোচনা করুন। আপনার বয়স যদি 18 বছর বা তার বেশি হয় তবে কেবল এই দাতা কার্ডটি পূরণ করুন, আপনার নামটি পূরণ করুন এবং কার্ডটিতে সই করুন, দ্যাটস অল। এখন পেজ ইওর আইজ অনলাইন করা যায়, আই ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া, ওখানে গিয়ে অনলাইন করা যেতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং বিভিন্ন ব্যাংক, আজকে আমরা অনেকগুলো নতুন ব্যাংকের কর্ণধারের সঙ্গে আলাপ হবে, ওনারা বলবেন কিভাবে কিভাবে এটা করা যেতে পারে। বর্তমান প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে উই আর ইন এ ভেরি ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন। 2019 এ যেখানে 6,991টা আই ডোনেশন হয়েছিল, it has come down to 1125 এবং 80% decrease in the collection and 78% decrease in the transplantation. আই ব্যাংকিং in a COVID era, সাংঘাতিক অবস্থা, সিরিয়াস কনসার্ন, এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। আমাদের সামাল দেওয়ার উপায় নেই এই মুহূর্তে। তবে আমাদের টার্গেট ছিল 10 লাখ ট্রান্সপ্লান্ট 2020 তে, সেটা পিছিয়ে গেল। We have made the target at 2025, but only and only awareness about the eye donation can make the program successful one. And thank you so much. Thank you for the patience hearing. Thank you so much, sir. That was very, very informative. Now let's take some tips on this from our panelists. Dr. Manoj Hajra has joined us recently. No, sorry. Just So to open the comments, first I invite Dr. Ratish Paul, sir. Dr. Ratish Paul, sir. Are you there, sir?
Okay, then we'll go to Dr. Hajra. Sir, your comments on this, sir. Actually, the thing is that nowadays the eye bank in all over India is number is very less, and second thing is that those who are in eye bank in a real position but they are not working. Understand? Means suppose we have eye bank 390, at present working is 100. That is the reason why we are in lagging position. Understand? You heard my, you can hear me? Am I audible? Yes, Manoj, you are audible very well. Okay. Carry on. That is the thing. Sorry. Actually, that is the main thing. Due to that reason, the transplantation of cornea is less. Say, for example, in our town, we have started eye bank in the year of 2005 as the name of Durgapur Eye Bank. Understand? But it is in working position in written, but we are not doing any surgery here for last 10 years. Can you imagine? The thing in this way, there are lots of eye bank is there, those who are in defunct position. That is also the eye bank of Siliguri also. It is also the same position like us also, I think. And so it is my opinion that if you want to increase the number, then you will have to, the eye bank will be in a viable position. What is the region of our area, Durgapur Eye Bank, we cannot working. You will have to tell the scenario of the Durgapur Eye Bank. In the year of 2085, we started the eye donation center, and I am the pioneer person there. And during that time, we collect 2 or 3 cornea in a year. Later on, it increased, and nowadays we are collecting 340 like that. And in the year of 2005, we got the permission of eye banking in Durgapur. During that time, Dr. Rotish also came here as an expert person of West Bengal government, and they decided to give the permission of eye bank along with, that is the eye bank's infrastructure is like that, Durgapur Eye Bank and the Durgapur DSP Hospital and the subdivision hospital. 3 subdivision hospital, they given permission as the collection center. Durgapur Durgapur Blind Leaf Society got the collection center, and the operation will be done in the Durgapur DSP Hospital. Due to some lack of communication and due to the intercommunication debate, we could not raise the number, very few number, once or twice in a year, where we are collecting 340, 400, 500, 440 like cases. We sent all the cornea towards Calcutta Medical College and like that. So, if you want to increase the number of the eye bank, and that is the cornea transplantation, so you will have to motivate or the infrastructure development of the particular eye bank. That is the reason. Next, I invite Dr. Rakesh Kumar Gupta. Sir, please share your views on this, sir. Dr. Rakesh Kumar Gupta, sir. Yeah, Dr. Manoj Jha has said a very practical thing that unlike blood donation, the eye banking and eye donation couldn't pick up the way it should be. The thing is that, we cannot invite guests unless we are prepared to serve them. The
So the problem, as he said, that though there is a eye bank in Durgapur, but it is not able to function. Naturally, there are lack of certain things. Mostly, I believe that the cornea surgeon, implant surgeons are not available locally and 24/7, so that the thing can pick up. So always collecting them and then sending to some 3 or 4 centers in West Bengal where it is workable is not a very bright thing to carry on this movement forward. This is the part which is important, that we, before we start a movement of uh, inviting and telling people to donate their eyes, there should be a decentralized approach to handle the cornea blind people, uh, instead of just having 2 or 3 centers all over the state. As Manoj said, it is important that that should be think out as a first thing before we go to before we go to the public to donate their eyes. And as far as the donation movement is concerned, that I was talking to Dr. Supriya Singh, that frankly speaking, though I am not in this eye donation movement linked with this anyway, but if I am taken as a layman and somebody comes and asks me, sir, please donate your eyes, then my first, maybe I ask the person whether he is donating his eyes or not, whether he is pledging his eyes or not. So that is important, that I believe that whosoever is willing, whosoever is in the movement of eye donation should first come forward and lead from front and say that, yes, I have pledged my eyes, and now I am very happy that after my death, I will be making such a great sacrifice that some more people will be able to see through my eyes, and God will always be very happy with this sacrifice. This is not basically a sacrifice; it is just to utilize the organ that is utilizable. So before going to people, first thing, that as a knowledgeable person, we must donate our eyes first, pledge our eyes first, and then, as Manoj said, that we must have more centers to do cornea transplantation. I agree fully with Manoj. On this note, now I would invite Dr. Jianshu Sen Gupta, as he has started doing cornea transplantations here. From 2016, we are doing cornea transplantations in our institute. Supriya, is the request before Jiangshu starts, because Dr. Kushanova Pobi, the DGN, is not able to reconnect. Please help him so that he can reconnect and attend the program. Yes, sir. Yes, sir. He is telling me over telephone that he is not been able to connect. And even DG is not able to connect. DG has also missed the connection. So I have sent the WhatsApp message to the eye donation group today's meeting. Supriya, please depute somebody to see whether DG also not able to connect. Okay, sir. Okay. I'll attend your call, sir. So we move on to our next speaker till that time. I invite now Dr. Sumit Banerjee for his presentation. Over to you, Sumit, sir. Yes, thank you, Supriya, and respected chief guest of today's program, DG Subhasish, though he is not in the program till now, DGN Rotarian Kushanavo, AG Rotarian Oshim, and President of DG Durgapur Rotary Club, Rotarian Animesh. Can I share? I have to share my screen, no? President Durgapur Rotary Club, Rotarian Animesh, District Chairperson Rotarian Swaraj, panelists, speakers, fellow Rotarians, and viewers. Wish everybody very good evening. I would like to express my gratitude to Rotary Club of Durgapur, especially Rotarian Munaj Hajra and Rotarian Supriya Singh, for giving me this opportunity to interact in this webinar. So before I start, I think the Swaraj has well explained what is keratoplasty. Keratoplasty means, or cornea grafting means, replacing a part of the cornea, taken from a healthy donor to be placed in a patient with a corneal blindness patient.
And before I jump into the discussion of the topic, let me pay homage to 2% to laurels of this program. Dr. Edward Corner Jam, who is an ophthalmologist from Austria, who performed the first successful human full thickness corneal. But to the irony of the fact that is going on now, he did it from a living boy. The boy was 11 years old, whose eye was badly damaged, and he took the cornea and replaced in other person. And the second person, the Vladimir Petrovich Filatov, is a Russian ophthalmologist and surgeon who introduced corneal transplantation from cadaver eyes. So they have made the things possible. So before discussing the points, let me impress what is the importance, what is the necessity of eye donation. Because the blind people population, you can see around 12 million in India out of 39 million, because almost more than one third of blind people are living in India, and 1% of which nearly 1.2 lakhs are blind from corneal pathology. To this, adding 25 to 30,000 patients per year. And as per NPCB, as Dr. Swaraj has already mentioned, they will set up a target of 1 lakh keratoplasty per year. With the possible utilization is nearly 25 to 60%. It varies from statistic to statistics, but there is still utilization is not up to the mark. So to do 1 lakh keratoplasty, we need around 2.5 lakhs of cornea. But the present scenario is very grimy. We are getting only 65,000 per year cornea. We are getting cornea. So we need to increase. Let me tell him something about the blindness. If the patient becomes blind in an adult age after 40 or 45, then the person loses 10 working years. And according to the our GNP, if a person in average income per month is 12,000 or 15,000 in a lower socioeconomic group, you can calculate how much money a person is losing after being blind. And in case of childhood, this figure is very much miserable. A child loses about 45 working years. And only 20% of the blind population are economically productive. And that also at 25% of productivity level of the normal person. And apart from that, there is additional pressure on the family. And the 10% productive time of one economically able person of the family of each blind person is lost, taking care of the blind person of that family. So this is a huge economic load, not only on the family, but also on the society and country. So what is in corneal transplant that has been already discussed in vividly by Dr. Swaraj? It involves, I will go just the glimpses, just headlines. It involves 2 steps. One is procurement. That means collection, preservation, and transportation of the donor cornea. This part can be done by an eye donation center, what we usually call EDC. And next one is utilization or transplantation of donor cornea. It cannot be done in EDC. It can be done either in an eye bank or in a higher center. What is the eye banking system in India? We have a 3-tier eye banking system in community eye banking system. The first tier, what I have told, the EDC. Our target, EDC means eye donation center. Our target around 2,000 in India. This is the NPCB figure. And the second tier, the eye banks, where it is being the first tier. What we do, we motivate, collect, store, and send for utilization to the second tier. Second tier eye banks, they collect and utilize, and that is the third tier where Dr. Manoj Hajra and Dr. He was speaking. Dr. Rakesh Gupta was telling that there are need of well-trained surgeon and well-trained paramedical assistant to utilize the cornea. This is the third tier where the training can be done.
Our target is around 20 in India. Let us see the function of what the EDC can do, what the EDC is supposed to do. Dr. Hajra was discussing that there are so many eye banks, so many eye collection donation center, but some of them are working. According to the figure, we have more than 700 registered eye donation center or EBs or eye banks in India, out of which only 477, nearly 477 is working. That is the problem, same problem that Manoj Hajra was doing. And in this respect, I would like to draw the attention of Rotarian Dr. Animesh, which was asking for donation from all the Rotarians. This is a very common question which we face in our chamber day to day. Many people are asking, we want to donate our eyes, but where? This is the answer we have to provide to the society. We are looking for it. The Eye Donation Center is a non-profit registered society which also provides public and professional awareness regarding eye donation. It covers around people of 5 lakh population. So what is the challenge we are facing now? Major challenge. What are the challenges facing? We have already discussed the problems of eye banking. Dr. Hajra has discussed, Dr. Rakesh Gupta has discussed, Dr. Swaraj has discussed. Now, what is the problem we are facing? The lack of organized eye banking system. This ill-defined regulation and non-supportive legislations. Inefficient public awareness programs and lack of motivation regarding the eye donation. As already been told, the CADF donation and procurement of cornea through RCRP, it has already been discussed, Swaraj, collection of donor cornea from hospital sources, either private or government. So there is a huge gap that can be met up. There is a huge gap between the demand and supply. If the corneal donation program can be enhanced, the gap can be reduced, if not removed. The future, it appears to me, if we work together. We need to work on the infrastructure, human resources, training and proper utilization of resources to achieve a balance between the demand and supply, which we are discussing very often. We need logistics support from government organizations as well as NGOs like Rotary Club, Lions Club, etc. And to achieve the Vision 2020, right to sight for India, EDC, Eye Donation Center, should be available at the sub-district level, not only the district level, but in the sub-district level, subdivision level, for every 5 lakh population. And thank you for your attention and kind hearing. Thank you so much, sir. Let's know the views of Dr. R.C. Paul, sir. Over to you, sir. Thank you. Namaskar. Good evening. So, seeing all old friends after a long time. Thank you, Rotarians, especially Rotary Club Durgapur and Rotary Club Tinsukia, for giving this privilege or opportunity to meeting you all and saying hello. This is the scenario happening in case of eye banking for last 20 to 30 years. But one good ray of hope, I am in firm optimistic and firm belief. When Rotary took the program of polio, and it became a landmark in the history that polio is being eradicated or it is in very minuscule level. So what fundamental difference we are seeing is that Rotary is taking the keen interest in eye banking, in eye donation, in corneal retrieval program. So I have a firm belief by near future, it will be like a polio program. Our cornea friends are here. There is no dearth of cornea surgeon. No dearth will be regarding this processing center.
The industry is very much there to support, this eye processing centers, because cornea nowadays is not like, other branches of ophthalmology, that it is not giving any remuneration. Please don't misunderstand me. It is not that I am talking about the industry. I am talking about the finance. Yes, this is in part, or especially after the lamellar surgery has come down, the people are paying directly or indirectly in some other form as in tissue processing fees. That's how the cornea is being processed, and another part as in surgeon's fee. Archana, am I right? Dr. Archana, am I right? Are you people charging, isn't it? So we are charging for surgery only. Yes. So that's the point what I am bringing into light. It's not like that 25 years or 30 years back what was there. It was in total penetrating keratoplasty. Those who were donating the eye, that was free of cost. There was no lamellar surgery. In fact, there was a kind of lamellar surgery, but it was not that developed, which was not that rewarding, or not that technically, so much so scientific or so acceptable. So nowadays, when we talk in terms of your DSEC, DMEC, these lamellar surgeries especially, nowadays when we do talk about, hardly we do penetrating keratoplasty for optical reasons. This number has reduced. Only penetrating keratoplasty we do in case of your therapeutic, the reasons where eye to be saved. So it is not the branch where the industry is not joining, or the ophthalmologist won't be joining, or the center won't be joining. And as the Rotary has come forward, this is in positive mode. I have a firm belief that in the near future, we won't have to talk about that. Where is the eye donation center? Where is the eye collection center? Where is the eye surgeons? And this dilemma will be there in India at least. Thank you. Thank you so much, sir. Now we move on to our next presenter, Dr. Archana Madam. Madam, please share your presentation. Supriya, hello, Supriya. Before Archana starts the slide slow, please look after the connection of Dr. Povi. Sir, he has already joined. He has problem with the audio. Is it from your side or from his side? Sir, from our side, there can't be any issue with the audio. Most probably. Okay. Hello. Yes, ma'am, you're audible. Thanks, Rotary and Supriya, for giving me this opportunity to talk on the development of eye donation and corneal grafting movement in India. MP Birla Eye Clinic, that was a moment of glory for cornea team when we got license for MP Birla Eye Bank on 12th January 2009. It was fueled by the passion of Dr. Joanshu Sengupta and under the able guidance of Arvind Eye Hospital and blessings of late Priyamada Birla Madam, and ably supported by our dedicated of research eye team. We started our was to meet the increasing that to place in Eastern India. From 2009 program at Shambhunath Hospital by the order from DGHS. After SCL started it, jump by 2007, 28 corneas, but through SCRP we collected 122 corneas. So this is our journey. We started in 2009 by 84 collections, mainly from Kolkata, then Howrah, and then we gradually, our endeavors started paying us. 2010, 163, 2011, 168, 2012, 200. Then we gradually we started getting success, and in 2019, after 10 years, we see our collections reached 352. So from 84 in 2009,
2019, we had 352 collections. And 2020, till now we had collected 128. And during the times of COVID, in the last 2 months of August and this September, we have collected 20 corneas, following the EBAI guidelines of cornea collections during COVID times. So till now, in Priyamada Birla Eye Hospital, Kolkata and Durgapur, total keratoplasty cases we have done is 1,556. And our first case of keratoplasty in Durgapur we did on 7th December 2017. Till date, we have done 15 cases, and we have done all form of keratoplasty, lamellar, penetrating keratoplasty, of course, and we have done therapeutic cases as well in Durgapur. So now a brief idea on what is keratoplasty. Keratoplasty is cornea transplant in common terms, where we see that it is a procedure in which the diseased host corneal tissue is replaced with healthy donor cornea. So it can be either optical or therapeutic. Optical means where we are changing the cornea for visual rehabilitation, and therapeutic where we want to get rid of corneal infection and maintain the integrity of the eyeball. Now, there are the few types of keratoplasty where we see that cornea has got 5 layers, and primarily 3 if we see. The main is the stroma. So behind the stroma, we can see there is a greenish line, which we call as Deschamps membrane, and endothelium, the one which is the thinnest layer below the Deschamps membrane. So we are mainly dealing whether we are changing the whole cornea, the pink portion in the figure B, where we see we are replacing the whole cornea. All the diseased layers are being replaced by a healthy cornea. So that is known as PK graft or penetrating keratoplasty. Now the other form of keratoplasty is lamellar keratoplasty, where we are not changing the whole cornea, rather we are changing the lamella, either the anterior lamella or the posterior lamella. Anterior lamella, which is primarily above the Deschamps membrane, which is the greenish line, and the posterior lamella, which is either either involving the posterior part of the stroma, including the Deschamps and the endothelium, or we are primarily changing only the Deschamps and the endothelium, as we call the procedure DMEK, DMEK, where we are changing only the Deschamps membrane along with the diseased endothelium. So our previous speakers have told that one cornea we can utilize in 3 patients, and that we have done ourselves at our centers, where with one cornea we have done one lamellar keratoplasty, where we are doing the DALK. The posterior lamella we are using for endothelial keratoplasty, either for the DSEK or DMEK, and simultaneously we can also do cadaveric limbal stem cell transplant. So one person can give sight to 6 blind corneal patients. Now there are the few pictures. This is a picture of therapeutic keratoplasty, where the diseased cornea, the infection we can see, almost whole of the cornea is involved. So we are replacing it with a cornea and maintaining the integrity of the eyeball, along with the aim of getting rid of corneal infection. This is penetrating keratoplasty, where we are doing this keratoplasty for visual rehabilitation. The corneal scar the patient is having, and now we are replacing that corneal scar with a clear cornea. This is the lamellar keratoplasty in which the patient had lattice dystrophy. So we replace this cornea only in a lamellar way, only replacing the diseased portion, that is the anterior lamella. This is the Deschamps stripping endothelial keratoplasty, where we can see this is a case of pseudophakic bullous keratopathy. So we are replacing only the diseased endothelium with a healthy endothelium in the form of Deschamps stripping endothelial keratoplasty. Now with the advancements, we are not even taking the posterior part of the stroma, we are only changing the diseased endothelium in the form of Deschamps membrane endothelial keratoplasty. As we see, this is again a case of pseudophakic stromal edema, and we are replacing it with a healthy endothelium in the form of DMEK, Deschamps membrane endothelial keratoplasty. Now, this was a case of cadaveric limbal stem cell transplant, where we first replaced this diseased limbal stem cell, and then we did the penetrating keratoplasty. So we can say that it's an ongoing journey, a huge task.
So please support the movement of eye donation and bless your eyes. Thank you. Thank you so much, ma'am. That was very, very interesting. I would now invite Dr. Jayanshu sir to share his views. Dr. Jayanshu sir. Okay, then we go to our next panelist, Professor Maushmi madam. Professor Maushmi madam, please express your views. I think she's having some issues with her connection. We have another panelist with us, Rotarian Dr. Arjun Bhoval. Sir, are you there with us? Yes, yes. Yeah, please. And thank you, Dr. Supriya. And good evening, everybody. The scenario in Siliguri is different. In last meeting also I highlighted that we had two eye bank in attached to two reputed private setup, that is charitable setup, and they were doing tremendous job in terms of collection and utilization of corneas. And regarding today's program, this program is public awareness program. So in Siliguri and the adjacent area or North Bengal, some of the people are aware of the fact about eye donations, but they do not know where to donate, whom to call in times. And the reason is not clear to us. Both the eye bank was stopped functioning because of first reason is the lack of cornea surgeon. Second, probably a technician or some financial reasons. And this Faidokoni Batkoni concept was working there, probably. That is my view. Since I am associated with Rotary Club of Siliguri, and our DG Rotarian Subhashish Chatterjee is also here in this meeting. And since last few years, we are talking about prevention of blindness, and the Rotary members are very active to for this prevention of blindness. That is mainly for the cataract. We are doing free phaco surgery camp and all these things. So I request our DG, sir, please do something. We can have at least eye collection center, at least in Siliguri, with that infrastructure we have in our Rotary Club of Siliguri. And so I request, and I want opinion from the panelist and other speaker, how we can proceed, especially Manojda, Rotarian Manojda, you can suggest us how we can proceed. Rotishda also, you can give us some suggestion. At least we should have eye collection center so that the people who are already aware and interested to donate, we can utilize those corneas at least. Thank you. Manojda, please add something, and Rotishda. Actually, the thing is that I am working in the field of eye donation since 1984. You can make the eye collection center anywhere. There is no problem. You can start even in your in the Siliguri area in a nursing home also. The permission for the eye collection center is not very much big. You need only one eye surgeon and one assistant and one fridge, and you will have to procure the MK media. That is the thing, and you will get permission from the West Bengal government also, and from the that is the autonomous body, that is the National Control of Blindness also. So, my opinion, your suggestion is
very nice that you can start a eye collection center over there. First, you start the eye collection center there, and you are telling that there are 2 eye bank in Siliguri, but I think they are not doing any surgery properly. I don't know. I They may be used to wrong. do, but right now they stopped doing surgery because of lack of cornea surgery. Our site also. That is the problem. So you can collect the cornea, and initially you can send to our. There are lots of corneal center over in your site or in Calcutta, West Bengal, this area. So you can start. This is definitely good. For Sir, I had cornea, Dr. Swaraj wants to add on something. Yes, sir, please go ahead. Sir, I like to add something. Actually, we are working in a very periphery area where previously from 180 kilometers away, there was a corneal surgeon. So what we used to do, we used to have our drum with the instruments sterilized by ourselves. And at any point of time when the eye donation has been called by somebody from, we had some Marwari Juba Mancho, Rotary Club, or some other NGOs also. At that point of time, we reach their houses, and under aseptic precaution, we take out the cornea with a frill of sclera and just put it in the MK media. What Manojda has told, we keep it in the fridge. The next day, we take it back to Jorhat. That is around 180 kilometers. Now at 45 kilometers, we are having a corneal eye surgeon. So now she's quite young. We have been doing for last few years only, but this part can be done. I think for Dr. Arjun, from Siliguri, you have to find out first where is the area where a corneal surgeon is actively doing the surgery, actively doing like DMAC, DSEC, or even if it is in Calcutta, it can be sent by Blue Dart Courier or some other things. Overnight, they can reach Kolkata and they can do the. I think Jayanshu Sengupta will be happy enough to receive your cornea and do the job. We have surgeon in Siliguri itself, as well as one good surgeon in Alipurduar also, that is 200 kilometers hardly. But the problem is we don't have a collection center even. No, you don't need a collection center. Your chamber may be a collection center. You need to have a surgical drum where you keep the things. You need a corneal scissor, and that's all. Manojda, what is your opinion? This much only can make you collect. You can do the collection in this way only. At least as a Rotarian, we can do it in a little organized way. Under the banner of Rotarian, we can utilize the network of Rotary. And we and Tinsukia for last 20 years, people are doing under the banner of Rotary. Yeah, that's my request. Under the banner of Rotary. Okay, please. Thank you. Actually, I want to invite Jayanshu to give his opinion on that point. Jayanshu, are you there? Jayanshu Sengupta, doctor. Rotish? Actually, the thing is that if you want to collect this way, this is not the way properly. You will have to make one eye collection center, and they will collect the cornea. Not a single doctor can collect the cornea and send this thing to any corneal, that is the transplant, that is the hospital. It is not acceptable. So which that is the Swaraj told, that is not correct. Understand? So I request Arjun, first take the permission from the government to become a eye collection center. You will have to send the along with the that is the cornea. You will have to fill up the form, and it is mentioned all these things. Sir, with all this, these are things done with all this precaution. The cause of death, even the serum has also been collected.
in some cases where there is doubt. Everything is done. It's not that I mean, you do not need a big building for the eye donation center. That is what I am telling. Into Swaraj, yes. Hello. Yes, please. Swaraj, legalities যেগুলো involved আছে এই প্রসেসের জন্য। Hey, Amit. Hello. Yes, please. Yeah, এই যে legalities গুলো involved আছে সেগুলোকেও কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। আমি এই জিনিসটাকে পুরো তিনটে লেভেলে চিন্তা করি। একটা লেভেল হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস, যেটা রোটারি যখন ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে, যেটা রতীশ দা ফার্স্ট পয়েন্ট আউট করলো, when Rotary is involved everything becomes possible. So Rotary যদি ফিল্ডে অ্যাওয়ারনেসটা বাড়াতে পারে, আই ব্যাংকস অটোমেটিক্যালি ফর্মড হবে আন্ডার ওয়ান রুফ, অটোমেটিক্যালি কালেকশন বাড়বে। কিন্তু মেইন প্রবলেম যেটা আমরা ফেস করেছি সেটা হচ্ছে সার্জেন্স, এবং সার্জেন্স এর পরে যেটা হচ্ছে যে ট্রান্সপ্লান্ট যেটা করা হচ্ছে তার কেয়ার, সেই কেয়ারটা কে প্রোভাইড করবে? কারণ আমি যখন কলকাতায় ফার্স্ট ট্রান্সপ্লান্ট শুরু করি, তার সাথে প্যারালালি আমি নেতাজি আই হসপিটাল পুরুলিয়াতেও আই ব্যাংক এস্টাবলিশ করি, কারণ নেতাজি পুরুলিয়াতে হিউজ লোড অফ কর্নিয়াল ট্রান্সপ্লান্ট ছিল, এবং সেই পুরুলিয়ার পেশেন্টদেরকে আমরা কলকাতায় এনে করতাম। কিন্তু মেজরিটি টাইমে উই ইউজ টু লুজ দ্য পেশেন্টস এন্ড ল্যান্ড আপ উইথ রিজেকশনস, ফেলিয়ার, ইনফেকশন, যারা সময় মতন আসতে পারতো না। যখন আমরা দুর্গাপুরে ওপেন করলাম, the first thing we did was to train Supriya, and I am very lucky that way that I have a surgeon like Archana with me, I have a surgeon like Supriya with me. Both of them handled all these complications যখন আমরা থাকছি না। তো ওরা যখন কর্নিয়াতে ট্রেন্ড হয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু এই কেয়ার নেওয়াটা অনেক বেটার। ইট ইজ নট জাস্ট অ্যাবাউট ডুইং দ্য সার্জারি। তুমি যদি আজকে আই ব্যাংকার হও, ইটস আ প্যাশন। ইউ ক্যানট সি যে তোমার ইউজড কর্নিয়াটা ওয়েস্টেড হলো because the person could not reach to the proper center or the person is not understanding যে তার কি হেল্প দরকার। সো সেইখানে কিন্তু at the same time মার্কেট মানে এই যে ফিল্ডটা, এই ফিল্ডে অ্যাওয়ারনেস যেমন দরকার, সার্জিক্যাল ট্রেনিং যেমন দরকার, কর্নিয়া সার্জন দরকার, এবং যারা কেয়ার প্রোভাইড করবে দে মে নট বি কর্নিয়া সার্জনস। ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি, আজ সুপ্রিয়া কর্নিয়া সার্জন হতেন, ও গ্লকোমা সার্জন, বাট সুপ্রিয়া যখন কেয়ার নিচ্ছে তখন কিন্তু she is just updating and she is catching the rejection বলো, ইনফেকশনস বলো, she is the first person to note it down। এবং এই যে পয়েন্ট অফ টাইমে আমরা কেয়ারটা প্রোভাইড করতে পারছি, দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। আমার মনে হয় যে এইখানে এই নেটওয়ার্কিং, মানে এখানে রতীশ দা রয়েছে, ওয়ান অফ দ্য পায়োনিয়ারিং লিডার্স, তোমরা সবাই রয়েছো। ইট ইজ পসিবল টু ডু এনিথিং ইফ উই ওয়ান্ট টু ডু। এবং দুর্গাপুর আজকে খুব স্মল। আরেকটা প্রবলেম যেটা আমরা ফেস করি দুর্গাপুরে সার্জারি করতে গিয়ে, সেটা হচ্ছে মেকিং দ্য সার্জন রিচ দুর্গাপুর। আজকে আমি কলকাতা থেকে বসে দুর্গাপুরকে যতটাই কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি না কেন, it is not always possible for me to physically carry the cornea or send the surgeon to Durgapur to operate. Automatically পেশেন্টরা কিন্তু চলে আসছে দুর্গাপুর থেকে কলকাতা, এবং তাদের কাছে মনে হচ্ছে যে আমি কলকাতায় গেলে খুব ভালো আমার সার্জারি হলো। ইট ইজ দ্য সেম। আমি যে ডিসেক্ট করবো ওখানে, বা আমি যে ডিমেক করবো ওখানে, বা অর্চনা যে ডিমেক করবে ডিসেক্ট করবে ওখানে, আর এখানে কোনো ডিফারেন্স নেই। কিন্তু পেশেন্ট সাইকোলজিও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, যে আমি সেন্ট্রাল পার্ট অফ দ্য স্টেটে পৌঁছে যাচ্ছি। এই জিনিসটাও কিন্তু হ্যান্ডেল করা আমাদের ডাক্তাররা যারা আমরা রয়েছি, এটা খুব ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট, যে আমার এই সেন্টারের কাছাকাছি, যেটা তুমি বললে যে 45 কিলোমিটার ফ্রম ইওর প্লেস ইউ হ্যাভ আ সার্জন, যেটা আনফরচুনেটলি ডক্টর অর্জুনের কাছে এই মুহূর্তে হয়তো অ্যাভেলেবল হচ্ছে না, ইনস্পাইট অফ শিলিগুড়ি বিং ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেন্টার্স। কিন্তু দ্য প্রবলেম হচ্ছে যে কেয়ার কে প্রোভাইড করবে? সার্জারি তো হয়ে গেল, হু ইজ গোয়িং টু প্রোভাইড দ্য কেয়ার, হু ইজ গোয়িং টু হ্যান্ডেল দ্য রিজেকশন? ইট ইজ আ পেইনফুল টাস্ক, ইট ইজ আ ভেরি মানে কি বলো থ্যাঙ্কলেস জব, যে তোমাকে যেখানে আনসার করতে হচ্ছে যে আমি তো দেখতে পাচ্ছিলাম, কর্নিয়া ইজ নট ক্যাটারাক্ট সার্জারি যে আমি দেখতে পেলাম সারা জীবন দেখতে পাবো, সারা জীবন তার পেছনে খেটে করতে হয়, এবং পেশেন্ট কিন্তু সেটাকে সবসময় যে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে সেটাও নয়। সো ইট ইজ আ লিটল বিট ট্রিকি সিচুয়েশন, আর ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন, যেখানে আমার মনে হয় যে এভরিবডি, রোটারি যেমন একটা সিগনিফিকেন্ট রোল রয়েছে, রতীশ দাদের একটা, তোমাদের একটা সিগনিফিকেন্ট রোল আছে, আমরা যারা সার্জারি করছি তাদের একটা রোল রয়েছে, সুপ্রিয়া যারা এই ড্রাফটটাকে মেইনটেইন করছে তাদের প্রত্যেকের রোল রয়েছে। এবং দ্যাট মোমেন্ট উই কমপ্লিট দিস নেটওয়ার্ক,
the eye donation movement, the eye donation fortnight program, এগুলো সমস্ত become successful. আচ্ছা জয়াংশু, we had Dr. Arundhati Tamuli Handik, who is a corneal surgeon. আমাদের কেসগুলো she handles at Dibrugarh, and last time she had shown in the meeting also how they are doing and all. এবার আমি একটা জিনিস বলছি, আমার এখান থেকে পুরুলিয়ার ডিসটেন্স হচ্ছে अराउंड 265 কিলোমিটার। আমি যখন পুরুলিয়াতে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতাম, আমি মাঝখানে পুরুলিয়াতে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা বন্ধ করে দিয়েছিলাম বিকজ দোজ পিপল ওয়্যার নট এবল টু কাম ডাউন টু ক্যালকাটা। কিন্তু এখন আবার যেহেতু মিডওয়ে আমি সেন্টার করতে পেরেছি এট দুর্গাপুর 165 কিলোমিটার, 100 কিলোমিটার ফ্রম দুর্গাপুর আমার পুরুলিয়া আছে, তাদের কাছে দুর্গাপুরের রিপোর্ট করাটা অনেক বেশি ইজিয়ার হচ্ছে। সো আই এম ইন্টারেস্টেড ইন সেটিং আপ দ্য আই ব্যাংক, সেটিং আপ দ্য আমাদের প্রিয়ামদা বিড়লা সেন্টারে আরো বেশি করে ট্রান্সপ্ল্যান্ট যাতে আমরা করতে পারি তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এবার কারণ তুমি শুধু ট্রান্সপ্ল্যান্ট করে দিয়ে হয়ে গেল না, তুমি যদি আগে ট্রান্সপ্ল্যান্ট এবং ফলো আপ, এক্স্যাক্টলি ট্রান্সপ্ল্যান্ট এন্ড ফলো আপ। এবং তার থেকেও আরেকটা জিনিস রয়েছে, আজকে কিন্তু আমাদের দেশে সাইট লাইফ ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম এসে গেছে, যেখানে তুমি যদি কালেক্টও করে ফেলো, তোমার যদি ওখানে ইউটিলাইজেবল না হয়, তুমি কিন্তু এই টিস্যুটাকে সিস্টেমে ফেলে দিতে পারছো, এন্ড দ্যাট টিস্যু মে বি ইউজড অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি এনিওয়্যার। সো সেখানে রেজিস্টার্ড একজন কর্নিয়া ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন ইউজ করতে পারছে। সো দ্য চান্স অফ টিস্যু গেটিং ওয়েস্টেড ইজ মিনিমাল, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজেজ ইজ ভেরি হাই, তোমার পেশেন্টরাও বেনিফিটেড হচ্ছে। এইটাই হচ্ছে কি আমাদের ফিউচার, যে এই যে এন্টায়ার নেটওয়ার্কিং অফ আই ব্যাংক, যেটা আজকে প্রতি মুহূর্তে বলা হচ্ছে যে মেজরিটি অফ আওয়ার আই ব্যাংকস আর স্লিপিং আই ব্যাংকস। যদি আমরা 50 কর্নিয়া বছরে কালেক্ট না করি, ইট ইজ নট ভায়াবল। ইট ইজ, এবং একজন ট্রান্সপ্লান্ট সার্জনের পরে once in a year, twice in a year এর ট্রান্সপ্লান্ট করলে you cannot do justice to that surgery also. Forget the advancements of the surgery যেটা আমাদেরকে করতে হবে, এবং সেই কারণেই প্রত্যেক লোকে পিছিয়ে আসছে। বিকজ ম্যান পাওয়ার কে দেবে? রাত্রি 2টোর সময় কল করতে যাবে, তুমি সারাদিন চেম্বার করার পরে তোমার কি ভালো লাগবে 2টোর সময় একটা কল অ্যাটেন্ড করতে? Howsoever passionate we are about this whole process, we need that structural support of iBank with the hierarchy of টেকনিশিয়ান, সবাইকে আমাদের দরকার, নাহলে কিন্তু এই মুভমেন্টটা আমরা করতে পারবো না। এবং সেখানে আমার মনে হয় যে রোটারি প্লেজ আ ভেরি সিগনিফিক্যান্ট রোল, যেটা রতিশদা বারবার করে পয়েন্ট করলো, যে the moment Rotary is involved, the awareness in the field increases, and the moment awareness in the field increases, more surgeons get interested in, নাহলে কি ভাববে যে আমি কর্নিয়া শিখে আসবো, আমি পাবোই না কর্নিয়া, আমি তাহলে করবো কেন? আমি তার থেকে গ্লকোমা করি, রেটিনা করি, আরো অনেক ভালো ভালো জিনিস আছে সেগুলো আমি করি। Why will I enter into the transplant surgery, which is a thankless job, howsoever successful the surgery may be? আমরা হয়তো যে ডিমেক করে বলছি 95% সাকসেস রেট, ডিসেক করে বলছি 85% 90% সাকসেস রেট, আলটিমেটলি তোমার রিজেকশনও হতে পারে, ফেলিয়ারও হতে পারে। আর ফুল থিকনেস করলে তো হয়েই গেল, কে মেইনটেইন করবে? সে যে গ্রামে যাবে তার ঘর নিকোনো হবে গোবর দিয়ে, সেই গোবর ছড়ার মাটিতে সে শোবে, তার নোকার্ডিয়া ইনফেকশন নিয়ে পরের দিন ফেরত আসবে। হাউ ক্যান উই হ্যান্ডেল দ্যাট? Unless we have like-minded people who are ready to handle all such situations adequately and efficiently. এটা হচ্ছে আমাদের নিড অফ দ্য আওয়ার, যেটা আমাদেরকে বার করতেই হবে। Thank you so much. We have a question from the audience. Is it possible to donate eyes during COVID era? The question is for all. It is possible. It is possible. শুধু আমাদেরকে কিছু যারা তাদের দিক থেকে কোনো অসুবিধা নেই, যত অসুবিধা আমাদের দিক থেকে, কারণ আমাদের যে টিম যাবে তাকে সিকিউর করতে হবে, এবং মেজরিটি সিচুয়েশনে আজকের দিনে কোভিড রিপোর্ট অ্যাভেলেবল থাকছে উইথ দ্য পেশেন্ট যার সিচুয়েশন এসেছে। যদি না থাকে সেখানেও আমার একটা রতিশদার সাথে মানে পার্টিকুলারলি আমার বলার ইচ্ছে রয়েছে যে Government of West Bengal at this point of time should allow rapid antigen test as an alternative means in these patients, কারণ সেটা একটা barrier of security provide করবে to the team যেটা আই ডোনেশন কালেক্ট করতে যাচ্ছে। সো যদি আজ গভর্নমেন্ট থেকে অ্যান্টিজেন টেস্ট অ্যালাউ করে, অ্যান্টিবডি টেস্ট অ্যালাউ করে, তাহলে এই হোল জিনিসটা অনেক বেশি মুভড হবে, অনেক বেটার আমরা করতে। আমরা এখন কিন্তু we are recovering, আমরা যে রিসেন্ট টাইমসে আমরা বোধহয় লাস্ট 2 উইকস না 3 উইকসে আমরা অনেকগুলো কালেক্ট করে ফেললাম, বিকজ পিপল আর কামিং ব্যাক, মানে এভরিথিং
a shock, then gradually we are coming back into the picture again. এবং আমি জানি সুশ্রুতেরও তাই হচ্ছে, দিশারও তাই হচ্ছে, মেজরিটি আই ব্যাংকস গুলো আবার মানে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে এখন বলা যেতে পারে। কিন্তু হ্যাঁ, it is possible to donate the cornea in the COVID area if the eye bank follows the protocol led by the Eye Bank Association of India. কিছু টুইস্টস আছে with the local governments, যে লোকাল স্টেট গভর্নমেন্টস, সেগুলোকে মাথায় রাখতে হবে এবং অ্যাকর্ডিংলি জিনিসটাকে এক্সিকিউট করতে হবে। রতীশ, ব্যাপারে তোমার ওপিনিয়নটা বলো। রতীশ কি ওপিনিয়ন জানতে চাইছি? আমি অ্যাকচুয়ালি বলতে চাইছি জয়ন্তু যেটা বললো সেটা হচ্ছে যে কোভিড পেশেন্টদের কালেকশন, কোভিড টাইমে সিচুয়েশনে কালেকশন এন্ড অল দিস থিংস, আমার মনে হয় কালেকশন করাটা তো কোনো ফ্যাক্টর নয়, সাইমেন্টানেসলি কিন্তু ওর সোয়াব টেস্ট বা গুলোকে সঙ্গে সঙ্গে পাঠাতে হবে, বা ওর রিপোর্টটাও দেখতে হবে যে লোকটি মারা গেল সে তার কোভিড ইনফেকশন ছিল কিনা। অনেক সময় তো সাইলেন্ট দিয়ে হয়। মনোজদা, তুমি প্র্যাকটিক্যাল আজকালকের দিনে যা ডেথ হচ্ছে, you will get a report almost universal, either COVID positive or COVID negative. So the solution is obvious. Eye Bank Association কিছু guideline দিয়েছে. Now state government is also trying to solve this issue in different way. Probably this is not in their priority list, কিন্তু বাস্তবে যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমরাও তো এখানে দেখছি, তো মোটামুটি মেবি রেয়ার এক্সেপশনস ইজ দেয়ার ওয়্যার দেয়ার ইজ নট এন করোনা রিপোর্ট। অলমোস্ট অল ডেথস আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এন করোনা পজিটিভ অর করোনা নেগেটিভ রিপোর্ট। So it's not a major issue, Manojda. And you are collecting only the corona negative. Negative. Yes. Acha, I had a question to Dr. Jayant Sengupta. একটা কোয়েশ্চেন ছিল, তো what we are doing, is it in Assam there is no legal procedure in this act, only that under Thota Act, the hospital where we are supplying the cornea, they are under this Thota Act, their permission etc is there, but in a eye donation center, suppose Rotary Club of Tinsukia does not have a legal permission, is it anything that is mandatory? Local state government has a significant role to play. যদি local government এই ব্যাপারে যদি allow করে eye collection, then there is no problem. কিন্তু I think government of India guideline যদি দেখা, because we ultimately come under the government of India. So সেখানে যদি স্টেট গভর্নমেন্ট এসে প্রোটেক্ট করে, ইটস অ্যাবসলিউটলি ফাইন। এবার সেখানে স্টেট গভর্নমেন্টের লেজিসলেশন কি রয়েছে সেইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল প্লে করে, কারণ আমরা লাইসেন্স নিচ্ছি স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে। ধরো এমপিপিএল আই ব্যাংক বা সুশ্রুত থেকে যে আই ব্যাংক হচ্ছে লাইসেন্স দিচ্ছে কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট, নট দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, বাট দোজ গাইডলাইনস আর লেড ডাউন বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। এবার স্টেট গভর্নমেন্ট সেটা ফলো করবে কি করবে না, দ্যাট ইজ আপ টু দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট। কিন্তু ইট ইজ ম্যান্ডেটরি to have the Thota license in the center যারা ট্রান্সপ্লান্ট করে। ইট মে বি আ সার্জন অলসো, তারও কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি লাইসেন্স থাকতে পারে, সে রেজিস্টার হতে পারে সেই যে হাসপাতালে সে বসে ট্রান্সপ্লান্টটা করবে। আমার মনে হয় মৌসুমীদি আছেন, মৌসুমীদি এখানে এটাতে বেটার আইডিয়া দিতে পারবে। মৌসুমীদি রতীশ দ্বারা, মৌসুমীদি। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আমি বলি বর্ধমানে টিম নাও আমাদের ঠিক বর্ধমানে এই জন্য আই ব্যাংক নেই, আমি আই ব্যাংক শুরু করছি। তো আমরা অলরেডি একটা ওটি পেয়েছি, এবার আমাদের যে যে জিনিসগুলো লাগে স্পেকুলার মাইক্রোস্কোপ খালি পেয়েছি, বাকি মানে কেরাটোপ্লাস্টি ইনস্ট্রুমেন্ট এগুলোর জন্য সব ডিমান্ড পাঠানো হয়েছে। টিম ডেট আমরা এখন এগুলো করতে পারিনি, বা এমকে মিডিয়া যেটা লাগবে, প্লাস আই ব্যাংকের জন্য যে স্টাফ প্যাটার্ন মিনিমাম দরকার, একটা 24 আওয়ার্স গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স এবং ড্রাইভার, সিস্টার এবং জিডিএ স্টাফ, এই যে মানে স্টাফ প্যাটার্ন যেগুলো লাগবে সেগুলোর জন্য সবই ডিমান্ড পাঠানো হয়েছে। হয়তো আমরা বাই দিস টাইম শুরু করে ফেলতে পারতাম, বা কিন্তু কোভিডের জন্য যেহেতু সব স্টাফ প্যাটার্ন সব চেঞ্জ হয়ে গেছে, সবই কোভিড ডিউটিতে চলে যাচ্ছে, সেটা আমাদের একটু ডিলে হচ্ছে। বাট আমরা আশা করছি যে হয়তো এন্ড অফ দিস ইয়ার আমরা আই ব্যাংক চালু করতে পারবো।
Acha, in our case, we are sending it. It's not a. I'm sending it to any person. That is a Brahmaputra Eye Bank under Lions Eye Hospital, furnished with specular microscope and everything is there. Their regular keratoplasty. I think Dr. Sengupta might be knowing Arundhati Tamuli Hendik. She has passed out from LB Prasad. Swaraj, can I comment on to this? Please. No, I like to be very clear about it. Actually, that is what. As far as my knowledge goes, that is governed by the Human Organ Transplantation Act. Exactly. So there is a central act, right? So it encompasses not only your eye banking, your kidney transplant, heart transplant, skin transplant, whatever. Now that has two parts. One part is the collection part, another part is the surgical part. Now under this Human Organ Transplantation Act, no state government is excused from giving the permission either in terms of your retrieval, means collection, or in terms of your doing the surgery, means in terms of doing a procedure. In your case, probably what I understood, probably you are collecting the eye on behalf of the Lions Hospital of the Dibrugarh. So that is not a general norm. Now, if you wish to collect of your own under your banner and style, that had to be registered under Eye Donation Eye Collection Center. Sumit Banerjee was telling you the structure, Archana was telling you the structure, everybody was telling about the structure. So what you are doing probably in Tinshukia, you are collecting under the banner of Arundhati Tamuli Center, that is the Lions Eye Bank. Probably. So that is under the Human Organ Transplant Act. No state government can excuse this or can bypass this rule that somebody can collect the organ without having an proper licensing process. Even in case of the government, as you see, the Mousumi Banerjee is telling, in case of government also, they have to register under in Societies Registration Act, apart from our general, for example, for running the clinical activities, the government medical college and the government structure is barred of taking any license. Only the private part, whether it is in charity or it is in social or it is in corporate one, had to take the license. But in terms of your Human Organ Transplantation Act, even the government has to register yourselves either for the purpose of collection or for the purpose of doing the surgery. So this is a point probably, I don't know, you can inquire with your Assam state government. Probably you are utilizing this part on and behalf of the Lions, this. No, they have got permission for both. Yes, so that you can do. But the point is this, not that what, Arjun has raised the question. Probably again, I will go back into this part. Two is really important. One is on the one hand, this awareness, and on the other hand, the utility of it, the technical manpower, what Jayangshu has rightly said. In our understanding, it's not only the emotion that I'll be doing an corneal transplant to a person who cannot maintain, probably remaining in an area of 300 or 200 kilometers away, not in a social condition or financial condition that really can come up for a rejection or for a failure for immediate follow-up. So doing or not doing, ultimately it goes to same. But what we are seeing a significant change in eye donation movement, as I mentioned you, Rotary has come forward, joining into the first part, making this awareness how the people will donate more eyes. A fund will be generated. The reason is this: the doctors and the paramedical staff, those who are involved in this business, now it is not free of cost, means those who are the corneal surgeon, they will go bhuka. It is not like this.
they can earn a reasonable amount by this doing this lamellar surgery. Because the industry is having some money, they can have some money and they can invest this money for processing the eyes. This is legalized. And the surgeons and the technical peoples also can charge the money depending on the strata of the hospital, depending on the strata of the patient, that providing this service, this surgical charge. These are under the legal purview. So coming into summary, if you from my personal point, I see an huge sea change. Again and again, I am giving you the example. Globally, the signature product of the Rotary is the polio eradication. And now this is true. So in case of eye donation, in India especially, the Rotary is taking the keen interest onto it. At least, day before yesterday, I attended 2 Rotaries meeting. Yesterday also I attended 2 meetings of the Rotary itself on the eye donation. That was not there as much. And I congratulate all the Rotary people, definitely along with my colleagues who are taking the keen interest like Arjun, that who are joining more and more, the young doctors like Supriya, Archana, they are joining into this program for the corneal surgery. So that is going to be a bright future, I can say. Thank you. Thank you, Ratish. Next, I invite Dr. Amita Biswas to introduce our chief guest of honor today. Dr. Amita Biswas is a senior consultant in internal medicine and diabetology. He is the chairman of Bengal Diabetes Foundation and organizing secretary of Bengal Diabetes Conference. He is awarded by Diabetes India for creating awareness about diabetes. Dr. Amitabh sir. Unmute, please. Yeah, please unmute, sir. Am I audible? Yes. Yeah. Good evening, everybody. I really has gained a lot of knowledge regarding this, the Rotary movement of development of eye donations and the corneal grafting, and the involvement of all the renowned eye specialists in this, and sending a knowledge sharing on the Rotary platform is really appreciated. With this, now I invite our Assistant Governor, Dr. Ashwin Adhikari, to bless us with the sayings. Dr. Ashwin Adhikari is a renowned gynecologist practicing in Bolpur. He became a Rotarian in 1999. He served his club, Rotary Club Bolpur Shanti Niketan, in various positions and was club president in 2012-2013. He also organized multidisciplinary medical surgical camp with 43 doctors and allied professionals from Ohio, USA. And he became a PhD in 2009 and now in class 8 status. With his introduction, I invite Dr. Ashwin Adhikari to grace us the occasions. Dr. Adhikari, please. Dr. Adhikari, please unmute yourself. So please unmute yourself. Thank you. Yes. Good evening, everybody. Good evening. Good evening. Can you hear me? Yes, sir. Yes. Okay. It's a great pleasure to be here. This eye donation, corneal transplant, this knowledge was new to me, but this must be a movement. এটা তো আমার অঞ্চলে, আমি বোলপুরে থাকি, বোলপুরে many people ask me, ডাক্তার বাবু চোখটা ডোনেট করব, কোথায় করব? Practically there is no center over here, but with the knowledge today I have gained from this webinar, I'll probably be able to motivate people over this place, Bolpur and surrounding area, so that local eye surgeons are initiated to this project and they move forward
to set up an eye donation camp, and maybe we have to tie up with Durgapur so that great work can be done. I wish all the success to this movement. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Adhikari, for your nice comments. Now I next invite our district governor nominee, Dr. Kushanubhav Kovi, renowned radiologist from Bardhaman Belt, the director of the Camry Hospital of Bardhaman. Presently, the hospital is serving COVID patients. One of the senior most Rotarian in District 3240. He joined Rotary in 1988. His introduction, I invite Dr. Kushanubhav Kovi to say a few words. Hello. Good evening. Good evening. Sir. It's a wonderful event, and I'm very happy to be a part of it. Although most of the things went above my head because of the technical matters, but one thing I could understand, that there is a huge scope of development in an area which is not very new, but which is not very taken care of for many, many years. Rotary basically had done work for more prevention of diseases like polio and others. But in regards to curable side, the curability of the blindness in the way of corneal grafting is a new thought which provokes us to have a gloves hand-holding with the technical people, and I think we can serve them very well. Rotary believes in humanitarian service, and what better way can we do if we can give back life and light in the eyes of people who are unable to see this wonderful world. I think as a Rotarian, we have a responsibility in sensitization of our society. We can play a good part while technical people like surgeons and doctors, they can perform their duties and they can set up eye bank. I want to thank you and also want to tell you that we would like more such webinars to sensitize first ourselves and our clubs so that we can move into the thing in a much bigger way. Thank you very much for this session. Thank you. Thank you, Dr. Kogi, for your nice things. We know that Rotary is really working hard for the prevention of the disease, and this time also in the curable part. And so another concern with the eye disease is the diabetes too. So I request the district governor nominee and district governor both to also keep in mind for the prevention of diabetes in the society. With this introductions, I invite our district governor, Mr. Subhashish Chatterjee. Sir, he is the district governor in the year 2020-2021. He is a postgraduate in computer application from Delhi University. He is a software developer. A scholar from Kalyan University. He was an active member of the Rotary, and he served his different positions in the various capacities of the Rotary Club. In the year 2011 and 2012, he was nominated by Rotary Club of Siliguri to represent the Rotary District 3240 to District 2040, Italy, for an exchange of the team members. And on his return, he joined Rotary Club of Siliguri in 2003. He was very popular face, and he has been active facilitator and a trainer in president-elect trainings. He is known in our home district as Cyberman. 2016-2017, he was active on the Rotary South Asia Summit at Hyderabad and RI President Conference in Kolkata 2016. He is a multiple Paul Harris Fellow, married to Annie Puja. Ma'am, he is also the recipient of Rotary International Spouse Support Award. With his introduction, I invite Mr. Subhashish Chatterjee, our district governor, to bless us in the program. Sir, please. Thank you.
Thank you so much. Good evening to everyone. A warm salutation to the host club, Rotary Club of Guwahati, as Rotary Club of Durgapur, I'm sorry, the President, Trailblazer President Animesh, and the doctor who is, I can see her movement in last few days, Dr. Singh, for arranging such a wonderful webinar. My salutation to the all learned doctors who have joined in this webinar from 3240, from Rotary Fraternity, outside 3240 and even outside Rotary Fraternity. So I should call the friends of Rotary and my friends in Rotary. And of course, my next successor, District Governor nominee, Dr. Kushanabo Pabi, District Chair for this subject, Dr. Swaraj Bhattacharya from Tinsukia, and this year my Assistant Governor, Dr. Odhikari. Friends, before I say something, I see this is a wonderful platform where we can wish one person who is celebrating his birthday today. Happy birthday to Dr. Odhikari. Ashim Odhikari is celebrating his birthday today. Thank you, friends. It's been a pleasure for me, and probably I think I am little odd man in this today's gathering, because being a doctor, Dr. Kushanabo Pabi said that something has gone beyond because of the technicality, the jargons. Think of me, I am totally a reverse side person, never been to this subject. However, what I understood, this is something, it's a need for the hour. When I was preparing my year, I have kept in provision of eye, the avoidable blindness and the eye donation. And I approached Dr. Swaraj for heading this committee, and I have given him the liberty to choose his committee, because as I said, I am not a subject matter expert. So I may be choosing an incorrect person in this committee. And what a wonderful committee Swaraj has chosen. Dr. Singh from Durgapur, Dr. Arjun Bhawal is from my home club. We have doctors from Imphal, we have doctors from other places in Silchar, in fact, also. Friends, what I understood, this mission can't be achieved in a year or in few months. This is something that we need to follow. I do respect Dr. Pal's sentiment for Rotary. He has very boldly said that when Rotary has come, hopes are there, because polio has been eradicated by Rotary throughout this world. But if you go back, polio call was taken in the year 1985. So we took so many years to get rid of this deadly virus from the earth. So when we talk about eye donation, when we talk about eye preservation, when we talk about post-surgery care, I think this is a process that we need to follow. I'm happy Dr. Pabi is here, who would be taking care of Rotary 3240 year after. And I'm sure the next year, my immediate successor, Dr. Mohan, who is also from Dr. Swaraj's home club, he is also very much keen on this. So what we are initiating, my humble request to my future leaders and also the doctors who are catering this service in our district, kindly take it further. It is not that after 2021 we fall back and something new started. It's a continuation. So my humble request to Dr. Pabi and through this platform to Dr. Mohan, kindly continue with this committee, kindly continue with this support, because it's not possible to have it done within few months. What I understood from Dr. Arjun's deliberation, that Siliguri has a problem of a collection center. I really surprised the other day also. I am being from Siliguri, and Siliguri almost being the second important city in West Bengal. How come Siliguri does not have a collection center? I really wonder on this, but still sometimes it says Pradibet Talaya Andhokar Thake. So maybe after so much of development in Siliguri, we are lagging in this part. My request to my learned committee, doctors, and those who are
friends of these doctors, because I know you have a huge and strong alumni, please set up or build a SOP for this subject first. We need to have that SOP. How we approach, because this is a very pertinent questions. People are saying, chokta dan korte chai, kothay korbo. What Dr. Bhawal has said. And immediately the thing comes, ki kothay chokta dan korbo and where the eye will go. We need to have a procedure, and that procedure is handy, should be handy to each and every Rotarians. আজকে যদি আমরা পোলিওর কথা বলি, then each and every Rotarian knows what needs to be done in polio, where you can give donation to help polio, where is the pinpoint of polio activities in India you can approach. Same the way we have to do a standard procedure for this eye donation and also for the awareness of eye donations. And I humbly request to Dr. Swaraj, take help of your learned friends and colleagues. Get prepared that SOP first. Get that SOP available to each and every Rotary clubs. These are our plans. They are the places we are thinking of putting up a collection center covering all legal aspects. Legalities should be completed. And then our process should be there. If you need to have 2 months, 3 months time this, you should get it. And I can say, perhaps this is the best time to prepare this, because this is the time we may not be able to go outside much distance because of the COVID-19, but silently we can sit on our desk and start preparing these things. The document should be in our hand, and then we can go in. And I can tell you one thing, whatever support is required so far, awareness machinery is required regarding the digital media and other thing, I will try my best to give you that mileage on that, at least in this year. If you need initial support of finance, we can sit together across the table and definitely we will find out something so that the initial expenditure can be met. Because I know to do anything, you need money. Without money, you can't do anything. So if there is some requirement of resources, we can sit across the table and definitely we can find out a way to do that. But we need to be serious on this drive. And I think a silver lining in this dark cloud, that with the eye donation campaign, with the eye donation awareness, and of course, then the surgery and post-surgery care, we are optimistic in 3240 at least, we can see something good things coming up. With these words, with my full support always, I am just a call away. Whatever is required, let me know. We will find out a way to do that. With all the best to all of you, all doctors, you are doing a God's work. And I am sure this is something passion. Some doctor has very rightly said, after 3-4 hours, 7 hours sitting in a chamber, still you are attending this webinar, you are talking about these things. It is not only because of your profession, it is because of your heart, the passion that you are having, you are here. I salute your that passion. I salute your support to community for doing good in this world. My best wishes are with all. Go ahead, support from Rotary's end, whatever is required, we will try to do it. And the continuity part, Swaraj, repeatedly again I am saying, do keep in mind to continue this effort in 21-22 and then 22-23. The boss of 22-23 is sitting here. I am sure Dr. Pabi after this call will say, yes, we will continue that. Kushnavoda, hobeto. Thank you very much with this. Stay safe, stay well, and I really appreciate your endeavor of taking this further. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Deep, sir. Thank you for your kind blessings and affirmatives. Are now once the SOP is ready, we all the club will sit there and act accordingly. With these words, I request our president, Rotary Club of Durgapur, Mr. Animesh Bhattacharya, to say close the session with the vote of thanks. Dr. Animesh, please. Thank you, Amitabh. So it's a very nice session. Nice session in the sense a lot of things we have learned, which really we are not knowing, being a sensible or responsible citizen of this part of West Bengal. So really, I don't know how to thank each and everybody, but first let me thank Manojda, Supriya for taking lot of pain in the sense within very short period they have arranged this webinar. It's a very important webinar for this part also, because as Manojda was telling that we are working hard, we have been working hard
but success is very poor. Anyway, let us hope for the best. Then everybody, Dr. Paul, then Dr. Gupta, Dr. Sengupta, Dr. Banerjee, Dr. Khetan, Mousumidi, and then Arjun Bhawal. Everybody spoke very seriously, very sincerely, so that we can keep something in mind for the future. And then, of course, definitely Sharazda, he is an expert on this particular subject. And a few days back, I was attending one of his webinar. It was so success. Really, thank you, Sharazda. Thank you, Sumit Banerjee. And thank you, Ashimda. And then Dr. Kushanabu Pobi. And finally, our DG, Shubhashish Chatterjee. He is always a very nice speaker. I appreciate his speaking all these things. It really touches each and everybody's heart. So once again, thank you all on behalf of me and on behalf of Rotary Club of Durgapur. And we hope to see you again very shortly on this similar occasion and in different occasions, so that we can enrich ourselves through your advices, through your guidance and everything. Thank you very much. Thank you. Special thanks to Dr. R.C. Paul and Mr. Amit Paul, who have Right. really helped us in conducting this webinar. Thank you, sir. Thank you so much. And thank you, Amit. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Good night. Good night, Stay everybody. safe, everyone. Thank you.